തൻ ചില്ലയിൽ ഒരു ശോകഗാനമായി പിന്നെയും സന്ധ്യ ചിറകിട്ടടിക്കുമ്പോൾ പച്ച നെല്ലിക്കയും ഉപ്പുമായി ബാല്യത്തിൻ ഒടുവിലെ പടവിൽ ഞാൻ തനിയെ ചവയ്ക്കുന്നു. മഴ പെയ്തു തോർന്നൊരി ഇടവഴിയാറ്റിൽ അക്ഷരങ്ങൾ തോണിയാത്ര നടത്തവേ കൗതുകം പൂക്കുന്ന കരിനീലമിഴികളിൽ ആർദ്രമായി പുല്ലെണ്ണ കാഴ്ച നനയ്ക്കവേ മനസ്സിൻ്റെ ഉമ്മറമുറ്റത്തൊരായിരം ചുവടുമായി പോയ കാലം കിതയ്ക്കുന്നു. നീളുന്നു ജീവിതമന്ത്രമായി നാടിൻ്റെ ഇടനെഞ്ചിലൂടെ കരിയിലപ്പാതകൾ. നീളുന്നു ജീവിതമന്ത്രമായി നാടിൻ്റെ ഇടനെഞ്ചിലൂടെ കരിയിലപ്പാതകൾ. പൂനുള്ളിലനുള്ളി അകലുന്ന കാറ്റിൻ്റെ കാതിൽ നാം പ്രണയം രഹസ്യം പറഞ്ഞതും കരിഞ്ചേര ഇഴയും ഇരുളാണ്ട വഴികളിൽ മിഴിയിൽ മിഴിയൂന്നി തമ്മിൽ ഭയന്നതും ഒടുവിലൊരു പകലറുതി നമുക്കു മുന്നിൽ വഴി രണ്ടായി പകുത്തതും തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞതും ഓർമ്മകളീരൻ മുളന്തണ്ടിൽ മൂകമായി ഏതോ വിഷാദം പതറി നിർത്തിയിടവേ നീളുന്നു ജീവിതമന്ത്രമായി നാടിൻ്റെ ഇടനെഞ്ചിലൂടെ കരിയിലപ്പാതകൾ. നീളുന്നു ജീവിതമന്ത്രമായി നാടിൻ്റെ ഇടനെഞ്ചിലൂടെ കരിയിലപ്പാതകൾ. ഇടനെഞ്ചിലൂടെ കരിയിലപ്പാതകൾ. Ailey's. Ailey's always touch the nostalgia of Keralites and strengthen their feeling for their land. Ailey's are the web of rural life. Each villager traveled to the infinity of the outside world, stepping through the dry leaves of the Ailey's. Even while villages were divided, Ailey's were able to be the unknown force bridging minds. Time drew history here. Among the virtue we lose in the flow of time, Ailey's are one. 50 years back, Ailey's is the main route to Chengotukav Bazaar instead of the main road. Later, the people avoided this route. Now, in the south side of this Ailey, another way is used as road. Other road is there in the south side. All the rest are destructed. We think the Aileys are deep, so it can preserve water in the rainy season. Growth in science and technology has brought in a lot of changes in human life. Good or bad, those changes exist among us. Like lakes, forests, rivers, and paddy fields, Aileys are an integral part of our ecosystem. Different types of medicinal plants are grown here. Walk through an Ailey and Airani, Karuga, Tumba, Tuva
and so many rare plants brush one's legs, an experience worth it. Nowadays, Alis in Kerala, especially in the Malabar region, is a fading memory. A few of these remain like time's error. Rural scenery always has prime place among the wonders of the world. Village loses its soul when it loses Alis, temples, ponds, fences and paddy fields. We have lost butterflies like common grass yellow, common wanderer, crimson rose long back. Different species of birds, frogs, snakes, the list of the lost grows endless. The farmers ploughed, sowed, reaped, and walked through the alleys, carrying the hay on their heads. Don't their harvest song whet our minds with nostalgia? Gradually, rural alleys became a myth and a puzzle. For the new generation, development is certain illusion mixed with imagination. They consider denying their tradition and legacy as part of progressive thought. On the way of development, they transform alleys into wider and dusty paths. Later, these give way to tarred roads and the new generation's progressive thoughts materialize. They deliberately forget the ecological fact that trees and plants of the alleys stop soil erosion and keep the water level in the wells and ponds steady by helping the soil absorb the rainwater. Thus, romanticism and poetry descend from the minds occupied with dry and concreted thoughts. Let's chat with shadows, leaves, flowers, and butterflies. Let's regain our childhood. Moreover, let's experience loneliness of being alone. We have kept alleys in our collective memory like peacock features. The alleys lead to the remaining virtue we have in our hearts. Like time, alleys witness the quarrels and unions of our childhood. Wearing our small dresses, holding the bunch of boots in our hands, and eating a piece of mango with salt. We walked through these alleys to school. We drew naughty graffitis over the grain moldiness of the walls. Season changed and drew the vibgeo of love among us. Alleys witnessed emerging love stories in the villages silently. Alleys have a major role in the stories our grandmothers narrated to us. How many stories she told us sitting in the dim light of a kerosene lamp. How many times we woke up from a nightmare of the one-breasted ghost of those stories, climbing the steps of the temple pond and walking through the alleys in the night. Wearing the decorated umbrella and tolling Onapottan appeared and disappeared here at the alleys, reminding us the era of virtue, the time when there was no cheat and theft. Can you recall yell in the ecstasy of the following Onapottan? Alleys have a major role in our cultural heritage and history. These green Venus of the villages witnessed virtue and evil. The blood
and tears of them, oppressed by the landlords, have merged to the soil here. You can still hear their cries if you try hard. Violent days and frightening nights have flew about these by lanes. Holding the holy sword, wearing the anklets, holding flowers and shivering in ecstasy to please the gods. Oracles shouted and ascended the steps to the temple in the groves, walking through the alleys of the past. Through these alleys came Pulluvan and Pulluvati to sing and cure. The anger of the snake gods an evil eye over the land. And then Kuravan and Kurati, the palmist. Once upon a time we had deep relationship between families and people. There were no strangers in the village. Don't you remember those days when women and children walked the next door sharing their puzzles? Don't you remember the past unregained? Today we built walls and separated ourselves, and those family visits became extinct. Alleys are a strong presence in some of the major literacy works of the rich Malayalam. മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും സജീവമായ ഒരു കേരളീയ വിഭവമാണ് ഇടവഴികൾ. Alleys are the most cultural appearance of the Malayalam literature. ഇത്തരം ഇടവഴികളാണ്. We lost all these appearance with the covering of കഥകൾ modernism. ധാരാളമായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും These beautiful പുതിയ കഥകളിൽ alleys പോലും are slowly ഇടവഴികൾ vanishing from our today's ഇല്ലാതായി വരികയാണ്. stories and other ഇതേപോലെ literacy തന്നെ forms. New മലയാളികളുടെ generation ഏറ്റവും can't വലിയ understand പ്രതീകമായിരുന്ന or even imagine fence, പലതുമൊക്കെ small നമുക്ക് huts നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. of our old stories. നമ്മുടെ Nowadays, we കഥകളിലെ hear that the hills വേലിപ്പടർപ്പുകൾ, which are disappearing from our stories അതുപോലെ and also from ഓലമേഞ്ഞ our life. വീടുകൾ, Maybe urbanization is a ഇതൊന്നും reason ഇന്ന് for the destruction പുതിയ of alleys. തലമുറയ്ക്ക് These small പറഞ്ഞാൽ and beautiful മനസ്സിലാകാത്ത വിധം ways could awake അന്യമായി nostalgia in our minds through words. പുതിയവർക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം Alleys are the most familiar symbol അവരുടെ in the കഥകളിലും stories of M.T., കവിതകളിലുമൊക്കെ തന്നെ Vijayan and N. Mohanan. ഇത്തരം പ്രതീകങ്ങളും ഇല്ലാതായി വരുന്നു. Alleys became a character in many novels and films. Perhaps the next generation will know about alleys only through them. തെല്ലിടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ After a moment, a form appears there as if it has been in the hands of somebody else. Only a small portion of face is seen. It's Aisha herself. Those who along with them remembered. Grandmothers cannot see anything. I don't know what to tell her about the visitor, unable to say anything. I went out. Many women wearing pardas and youths with trimmed beard pass through the alley. Religious symbols can be found before every house. In old days, the pilgrims of Ajmer and Parani found difficult to beg their alms. Nowadays, it is not necessary. The light is fading from the alley. It is Parukuti's instruction that not to go out at dark time.
വീട് It is cautioned that in the dark poisonous creatures will come out. Parukutti is still waiting for you in the alley. പേടിപ്പിക്കുന്നതും കാത്ത് പാറുക്കുട്ടി തളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉമ്മറത്ത് ആരോ സംസാരിക്കുന്നു. Many characters portrayed by the noted Malayalam writers like S.K. Pottakad, Urup, O.V. Vijayan and Madhavikkutti roosted in our hearts walking through alleys. ഇടവഴികൾ അവ ഗ്രാമജീവിതത്തിൻ്റെ പാദമുദ്രകളാണ്. മായാതെ പതിഞ്ഞ ഓർമ്മയിലെ പാട്ടുവഴികളാണ് അവയത്രയും. Alleys are the footprints of realistic life. They are the paths of music in the ever-glowing remembrance. The sound of a small drum by Panans still echoes there. After days, the workers passed through it. We, the children, went through it in search of hills to pluck flowers. Many pictures flashed in my memory. We are so familiar with the royal paths, public street, and the way through which the chariots and palace queens and the procession of those who are in corridors of pass. This is the same alley used by the landlords and caravans with elephants and canopy. Through the edge of the long plot of a rose apple tree, the alley runs. It is separated of fence from the plot by the bamboo grove. Most of the alley are the signs of path exclusively used by untouchables. Do you know that when landlords came along there, the untouchables sheltered in these alleys? Innumerable people with spike of corn and coconut husk on the lands walk through it. It is the same path used by men and cattle to go to the riverside. People share the likes and dislikes, friendship, coquettish talk, departing moments. Alleys are the witness for all these events. This is the same alley which suffered pain of brutal murder of brother Balakrishnan, who was stabbed by his friend in a quarrel after taking excessive arak. Along this alley, the carpenter Kuttappan and his group raised the slogan of dreams and revolution so loudly which started the entire countryside. Yes, these alleys are the nerves and veins of countryside. നാട്ടുംപുറം ഞെട്ടിയുണർന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഇടവഴികൾ നാട്ടുംപുറത്തിൻ്റെ നാഡി ഞരമ്പുകളാണ്. Today, alleys became extinct and thus Keralites lose the ground beneath their feet. All the alleys bridge the heart of the virtue. The human being in us is regained with all its purity from the rural alleys. Each alley that remain here is a reminder. They are also shortcuts to our history. Faces are insignificant in a crowd. Nobody is recognized there. They regain their identity in the journey to his own land and home through the alleys. In a time when everything is at risk and everybody is disturbed, when life migrates from the village to the suburbs, when the grandmother named Time commences her story sitting at the portico of history, she will have to start. Once upon a time, there was an alley. ഓർമ്മതൻ ചില്ലയിൽ ഒരു ശോകഗാനമായി പിന്നെയും സന്ധ്യ ചിറകിട്ടടിക്കുമ്പോൾ പച്ചനെല്ലിക്കയും ഉപ്പുമായി ബാല്യത്തിൽ ഒടുവിലെ പടവിൽ ഞാൻ
തനിയെ ചവർക്കുന്നു. മഴ പെയ്തു തോർന്നൊരീ ഇടവഴിയാറ്റിൽ അക്ഷരങ്ങൾ തോണിയാത്ര നടത്തവേ. കൗതുകം പൂക്കുന്ന കരിനീലമിഴികളിൽ ആർദ്രമായി പുല്ലെണ്ണ കാഴ്ച നനയ്ക്കവേ. മനസ്സിൻ്റെ ഉമ്മറമുറ്റത്തൊരായിരം ചുവടുമായി പൊയ്പോയ കാലം കിതയ്ക്കുന്നു. നീളുന്നു ജീവിതമന്ത്രമായി നാടിൻ്റെ ഇടനെഞ്ചിലൂടെ കരിയില പാതകൾ. ഇലനുള്ളി പൂനുള്ളി അകലുന്ന കാറ്റിൻ്റെ കാതിൽ നാം പ്രണയം രഹസ്യം പറഞ്ഞതും. കരിഞ്ചേരയിഴയും ഇരുളാണ്ട വഴികളിൽ മിഴിയിൽ മിഴിയൂന്നി തമ്മിൽ ഭയന്നതും. ഒടുവിലൊരു പകലറുതി നമുക്കു മുന്നിൽ വഴി രണ്ടായി പകുത്തതും തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞതും. ഓർമ്മകൾ ഈറൻമുളം തണ്ടിൽ മൂകമായി ഏതോ വിഷാദം പതറി നിർത്തിയിടവേ. നീളുന്നു ജീവിതമന്ത്രമായി നാടിൻ്റെ ഇടനെഞ്ചിലൂടെ കരിയിലപ്പാതകൾ. നീളുന്നു ജീവിതമന്ത്രമായി നാടിൻ്റെ ഇടനെഞ്ചിലൂടെ കരിയിലപ്പാതകൾ. നീളുന്നു ജീവിതമന്ത്രമായി നാടിൻ്റെ ഇടനെഞ്ചിലൂടെ കരിയിലപ്പാതകൾ.